Hello everyone and welcome to today's lesson. Today we're going to talk about lesson A of unit 5 free time. قراره با هم یک فصل جدید، یک درس جدید رو شروع کنیم. یونیت 5 تاچ استون 1 و درس اولش رو با من همراه باشید. So today we're going to talk about free time. Free time or the activities that we do in our free time. For example, take a look at here. Here we have 4 pictures. 1, 2, 3, and 4. Here we have 4 pictures. And these are the activities that people usually do in their free time. اینا فعالیت هایی هستن که مردم معمولا در وقت آزاد خودشون انجام میدن. Look at the first picture. Go to the movies. Here we can see some people. She's holding a box of popcorn. They're laughing. She's holding a cup of soda probably. And they're watching a movie. So they went to the movies. In American English we say movies, but in British English we say cinema. در زبان آمریکایی به سینما میگن movies. Let's go to the movies. ولی در بریتیش انگلیش یا انگلیسی در کشور انگلستان میگن سینما. So, one activity that you can do in your free time is to go to the movies. Let's take a look at the second picture. Here again we see a group of friends. They're sitting on a booth or at a table and they're having pizza. She has a plate of salad. So, this is the activity of eating out. Eating out, it means out of the home. Instead of eating in home, they are eating out, outside the house, outside their home. So, another thing that you can do in your free time is to eat out. Take a look at the third picture. Go to the gym. Go to a gym. So, here we can see a lot of instruments used for exercising. کلی دستگاه میبینیم که برای ورزش کردن استفاده شده. So this is a gym. باشگاه ورزشیه. Another activity that you can do in your free time is to go to a gym. And picture number 4, here we see a woman sitting in front of her computer. So she's using the internet. Go on the internet. Another activity that you can do with your free time is to go on the internet. So here we have a few 3 time phrases. Look at the first question. Do you do these things every day? Do you do these things every day? So our first time phrase is every day. For example, do you go to a movie every day? Do you go to the gym every day? Do you go on the internet every day? And do you eat out every day? Another time phrase is every week. Do you go to a movie every week? Do you eat out every week? And the last one, once a month. Once a month. یک بار در ماه. For example, I eat out once a month. Me and my family, we eat out once a month. We go to a movie, we go to see a movie or we go to the movies once a month. So these are time expressions. Let's move on to the lesson A, going out. Going out. So to go out means to leave the house and go to the streets to some place else. Here we have a free time survey. A survey, it's a kind of questionnaire. یک جور پرسشنامه است. survey 2 تا معنی داره. به عنوان یک ورب میشه بررسی کردن. اینجا اسمشه یعنی پرسشنامه تقریبا. So here we can see that this is a web page. نگاه کنید اینجا رو چی میبینیم؟ یه وب پیج، وبسایت توی اینترنته. Because here we can see a URL. https://www.surveysyoulikecom or
org, whatever. Free time survey. Please answer the questions. You can check more than one answer. So here we have 5 questions and we have some options. For example, here we have 3 options. Here we have 2 options. Here we have 5 options. And the survey says that you can check more than one answer. میتونید به بیشتر از یک پاسخ بدید. So, look at the first question. How often do you go out? How often do you go out? Every night? Once or twice a week? Other. So you have to write what other is. So, often is an adverb. یک قید به معنی معمولاً. دقت کنید که تی تلفظ نمیشه. Often. How often. So, often گفتیم که یک ادورب به معنی معمولاً، یعنی مثلا تعدادش زیاده، بیشتر از نرماله، زیاد تکرار میشه. ولی وقتی با عبارت پرسشی how میاد برای سوال استفاده میشه، how often میشه، اینجا معنی تغییر میکنه. How often do you go out؟ یعنی معمولاً چقدر میری بیرون، چقدر معموله واسه، چقدر اتفاق میفته. How often. وقتی میخوایم بپرسیم یک کاری رو چند بار انجام میده، چند بار نه به معنی چند دفعه، چون اگر بخوایم راجع به چند دفعه صحبت کنیم میگیم how many times. مثلا how many times do you go out in a week؟ تو هفته چند بار میری بیرون. ولی how often میشه معمولاً چقدر میری بیرون. معمولاً چقدر میری بیرون. How often do you go out? Every night, once or twice a week and other. خب every night رو که بلدید. night به معنی شب. every هم که قبلا داشتیم. every day, every month. once به معنی یک بار. twice به معنی 2 بار. once or twice a week. other یعنی خودتون بنویسید. مثلا once a month or thrice a week. 3 بار در هفته. Number 2. When do you usually go out? When do you usually go out? حالا این دفعه عبارت پرسشی ما when هست. کی؟ On weeknights, on weekends. weeknights یعنی هر شب، شب‌های عادی هفته. weekends یعنی آخر هفته ها. Number 3. Where do you go? To the movies, to clubs, to restaurants, to the gym, other. کجا میری؟ movies که گفتیم داخل بریتیش انگلیش میشه سینما. clubs که ما تو ایران فکر نمی کنم داشته باشیم. کلوب ها یا بارهای شبانگاهی رو میگه. a place to dance and drink. restaurants که همونطور که از اسمش معلومه میشه رستوران. or cafes we can say. cafe اینجا هم یه اکسان داره چون این کلمه یک کلمه فرانسوی هست. این اکسان فرانسویه. خیلی وقتا ما جوونا میریم کافه، میریم کافی شاپ. and to the gym. همونطور که گفتیم you can check more than one answer. میتونید بیشتر از یک گزینه رو انتخاب کنید و اینجا هم بنویسید. For example, every night I go to the pool. میرم استخر برای مثال. یا I go to meet my family. میرم به دیدن خانواده‌ام. I go to the park. Question number 4. Who do you go out with? Who do you go out with? Who همونطور که خاطرتون هست به معنی چه کسی هست. Who do you go out with? با کی میری بیرون؟ My family, my friends, my girlfriend or boyfriend, other. Question number 5. How often does your family eat out together? دوباره how often رو داریم. معمولاً چقدر does your family eat out together. Together هم به معنی با هم دیگه است. Once or twice a week. 2 or 3 times a month. Only on special occasions and other. خب ببینیم یعنی چی. Once or twice رو که گفتیم یک بار یا 2 بار در هفته. 2 or 3 times a month. ببینید 2 روش مختلف برای نشون دادن بار. Once یعنی یک بار. Twice یعنی 2 بار. برای یک بار یا 2 بار از once or twice استفاده کرده.
برای 2 یا 3 بار از تو or three استفاده کرده. اینجا دقت کنید که times آورده. 2 times a month, 3 times a month, 10 times a month. 10 بار در ماه. عبارت خوبیه برای اینکه یاد بگیرید. پس از این عبارت times برای نشون دادن دفعات یا مرتبه استفاده میکنیم. 2 بار 2 times، 10 بار 10 times، 5 بار 5 times a month. Only on special occasions. تنها در موقعیت‌های خاص. For example, it's a birthday. My father got a promotion. ترفیع پیدا کرده. We go out and eat out. It's for example my mother's birthday. We go and eat out. And number 6. What do you do in your free time at home? What do you do in your free time at home? Go on the internet, relax in front of the TV, rent a movie. Other. People used to rent movies. Rent به معنی کرایه کردن میشه. احتمالاً بعضیتون خاطرتون باشه. We used to go to the movie clubs. میرفتیم کلوپ فیلم and we rented movies. فیلم کرایه میکردیم. But today, even in our culture or their culture, they don't rent movies. الان دیگه به خاطر خرید اشتراک و نتفلیکس و اینجور شبکه ها اونا دیگه رنت نمی کنن، میتونن تهیه کنن به راحتی با اینترنت. برای ما چون که کاپی رایت اعمال نمیشه، در واقع حراستی وجود نداره، برای ما کاپی رایت معنی نداره، ما به راحتی فیلم ها رو دانلود میکنیم. ولی داخل کشورهای آمریکایی یا انگلیسی یا به هر حال کشورهایی که کاپی رایت داخلشون اعمال میشه، اونا نمیتونن هر وقت اراده کردن یه فیلم رو رایگان دانلود کنن. هر فیلمی که بخوان رو باید حتما بخرن یا رنت کنن، کرایه کنن. So, answer these questions as you can see here we can see pictures of the things that we can do in our free times. These two people went out to eat. These two girls are playing video games. He's going on the internet. And these two people are in the gym and they're exercising. So this is a survey. یک پرسشنامه است. در واقع این به شما کمک نمیکنه که چیزی در مورد خودتون بفهمید یا بدونید. اینها میخوان اطلاعات رو جمع کنن که اینترپرتشون کنن، تفسیرشون کنن و بفهمن که مثلا معمولا مردم در اوقات فراغتشون چیکار میکنن. به همین دلیل اینجا هم ازتون تشکر کرده، نوشته thank you for your help with our survey. کمکشون کردید و بهشون اطلاعات دادید. Let's go to the next part, getting started. So, what activities do you do in your free time? Tell the class. Now, the book is asking a question from you. چه فعالیت‌هایی داخل فری تایمتون انجام میدید؟ For example, I play soccer. I go to the gym. Me personally, I read a book, for example. I read a book in my free time. I spend time with my family. What do you do in your free time? Now, let's come to part C. Put the words in the correct order to make questions. Correct order. بعد این عبارات به هم ریخته رو در ترتیب درست قرار بدیم. حتما وقتی که به این اکتیویتی ها میرسیم پاس کنید ویدیو رو، انجام بدید و بعد دوباره پلی کنید و جواب ها رو ببینید. Use the survey to help you. So, number 1, you do when go out. I go out on weekends. پس پرسیده کیا میری بیرون. When do you go out? When do you go out? I go out on weekends. Number 2, who you do go out with? I go out with my friends. با کی میری بیرون؟ Who do you go out with? اگر که بلد نیستید نگران نباشید، این گرامر درس امروزمون قرار در موردش صحبت کنیم. Number 3, what in your free time do you do? I go on the internet. گفته چی کار میکنی داخل اوقات فراغتت؟ عبارت پرسشیمون what بعد auxiliary do
you do in your free time? What do you do in your free time? I go on the internet. And number 4, your family eat out together. How often? Does. Twice a month. اول عبارت پرسشیمون رو میاریم. How often does your family eat out together? Twice a month. 2 بار در ماه. So, let's go to the grammar part. Simple present information questions. میخوایم یاد بگیریم که چجوری با حال ساده سوال بپرسیم. خب همونطور که خاطرتون هست در جلسات قبلی گفتیم که برای سوالی کردن و یا منفی کردن افعال ما به auxiliary verb ها یا افعال کمکی نیاز داریم، مثل do و does. برای مثال گفتیم که you eat pizza. اگر بخوایم سوالیش کنیم میشه، منفیش کنیم میشه you don't eat pizza. یا اگر بخوایم که سوالیش کنیم دو رو میاریم اول، میگیم do you eat pizza. فعل آگزیلاریمون رو قبل از فاعلمون قرار میدیم و فعلمون هم به صورت ساده میاد. یعنی حتی اگر does داشتیم میشد does she eat pizza. یعنی اینکه دیگه فعل ما اینجا اسم سوم شخص مفرد نمیگیره. Does she eat pizza؟ حالا اینجا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ما چجوری میتونیم از عبارات پرسشی استفاده کنیم وقتی که میخوایم در زمان حال ساده سوالی بپرسیم. مثلا دیگه نگم میخوری، میای، میری، شنیدی، دیدی. حالا میخوام بگم کی اومدی، کی دیدی، کی رو دیدی، کی رفتی، چی رو دیدی. در این حالت هم ما باز به همون صورت عمل میکنیم. توجه کنید به اینجا اول عبارت پرسشی ما اومده، دو، بعد فاعلمون اومده، بعد فعل اصلی ما به صورت ساده و بدون هیچ اسی اومده. قبل از همه اینها عبارت پرسشیمون رو قرار میدیم. برای مثال do you for example go out؟ بیرون میری؟ حالا میخوام بگم که کی بیرون میری، میشه when do you go out. اینجا نگاه کنید بنویسم براتون. برای مثال do you go out؟ بیرون میری؟ حالا میخوام بگم که کی بیرون میری، میشه when do you go out. پس من فقط کافی بود که عبارت پرسشیم رو به قبل از فعل آگزیلاریم اضافه کنم. یک مثال دیگه، تکالیفت رو انجام میدی؟ Do you do your homework? Do you do your homework؟ حالا میخوام بگم که کی تکالیفت رو انجام میدی؟ When do you do your homework؟ توجه کنید که اینجا این عبارت پرسشی ماست. when دوی اول در واقع میشه auxiliary verb ما و این دوی دوم میشه فعل اصلی ما که به معنی انجام دادن یک کاری هست. دو به عنوان فعل اصلی میشه انجام دادن. When do you do your homework؟ کی تکالیفت رو انجام میدی؟ Do you do your homework؟ تکالیفت رو انجام میدی؟ حالا when do you do your homework؟ به این مثال ها توجه کنید. What do you do in your free time؟ What do you do in your free time? I meet my friends. Who do you go out with? Who do you go out with? A friend. با کی بیرون میری؟ Who do you go out with? When does she go out? When does she go out?
اینجا سوم شخص مفرده، پس از does استفاده کردیم. فعلمون هم دیگه goes out نیست چون که سوالی شده. گفتیم که وقتی که از افعال آگزیلاری استفاده کنیم به همراه فعل اصلیمون دیگه اس سوم شخص مفرد نمیگیره. On the weekends, how often does he eat out? How often does he eat out? دوباره اینجا سوم شخص مفرد، پس does اومده ولی فعلمون اس سوم شخص مفرد نگرفته. Twice a month. Where do they go on Saturday nights? شنبه شبها کجا میرن؟ Where do they go? To the movies. میرن سینما for example. خب how often اینجا گفته که با چی ما پاسخش میدیم how often رو. How often معمولاً چقدر؟ Every day, on Friday nights, once a week, 3 times a week or twice a month. گرامر ساده ای بود، دقیقا مثل جلسه قبل بود، فقط با این تفاوت که وقتی که میخواید یک عبارت پرسشی اضافه کنید چی، کی، کی، معمولاً چقدر، کجا، از این عبارات اگر بخواید استفاده کنید فقط کافی عبارات پرسشیتون رو قبل از فعل آگزیلاریتون بیارید. این تمرین‌ها رو که با هم انجام بدیم کاملا براتون این موضوع جا میفته. ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون انجام بدید و بعد جواب‌ها رو با هم چک کنید. Write information questions to complete the conversations. Then practice with a partner. Number 1. I eat out once a week. Really? Where do you go? I go to a restaurant near my house. Number 2. I go to the movies on Friday nights. Yeah. I go with some friends from work. پاسخش رو نگاه کنید. با چند تا از دوستام از سر کار میرم. پس پرسیده با کی میری؟ با کی بیرون میری چی میشه؟ اینجا هم هست مثالش. Who do you go out with? Who do you go out with? با کی میری بیرون؟ Who do you go out with? Number 3. My best friend texts me a lot. He texts me about 20 times a day. He texts me about 20 times a day. گفته خیلی بهم پیام میده. یک سوال پرسیده، در جواب گفته حدوداً 20 بار در روز بهم پیام میده. پس سوال چی بوده؟ چند بار بهت پیام میده؟ میشه how many times یا میتونیم بگیم how often. How often does he text you? یا how many times does he text you? How often does he text you? یا how many times does he text you? Number 4. My friend goes to the gym every day. My friend goes to the gym every day. Really? در پاسخ گفته She goes in the morning before work. زمانش رو گفته. پس در واقع از ما پرسیده کی میره؟ کی میره؟ My friend goes to the gym every day. در پاسخ گفته She goes in the morning. یعنی یک زمان به ما داده. پس میشه When does she go to gym? کی میره باشگاه؟ When does she go to the gym? When does she go to the gym? Number 5. My parents go out about once a month. در پاسخ گفته They go to a club or they eat out. پس پرسیده کجا میرن؟ گفته بیرون میرن. نفر دوم اینترالوکیوتر دوم پرسیده کجا میرن؟ They go to a club or they eat out. پس کجا میرن چی میشه؟ Where do they go? Where do they go? Number 6.
I have a lot of free time before class. Really? در پاسخ گفته I go to a cafe and read. گفته چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنی چی میشه؟ What do you do in your free time? تو وقت آزادت چی کار میکنی؟ I go to a cafe and read. Number 7. My sister plays sports twice a week. در جواب گفته soccer and tennis. یعنی سوال پرسیده چه ورزش هایی انجام میده؟ چه ورزش هایی؟ چه میشه چی؟ What sports does she play? چه ورزش هایی انجام میده؟ What sports does she play? و در آخر Number 8. I go out on Thursday nights. در جواب گفته My sister We go to our favorite cafe. گفته با کی میره؟ با خواهرش میره. پس سوال این بوده که با کی میری بیرون؟ کی میشه چی؟ چه کسی یا کی عبارت پرسشی چیه؟ Exactly. Who do you go out with? Who do you go out with? My sister. تمرین خیلی خوبی بود. سعی کنید حتما خودتون انجامش بدید. I go to the movies with some friends. پس با who پرسیده. با کی میری؟ با دوستام. About 20 times a day. چند بار یا معمولا چقدر بهت پیام میده؟ How many times? How often does he text you? Does he text you? حواستون باشه که اینجا فعل ما text هست که اینجا به خاطر هی اس سوم شخص مفرد گرفته، ولی وقتی بخوایم داخل سوال بیاریمش دیگه اس بهش نمیدی. اینجا گفته که صبحا میره، پس میشه when does she go. اینجا گفته که میرن کلوپو، میرن بیرون غذا بخورن، پس میشه کجا میرن. با هم میریم کافه. گفته که من قبل از کلاسم وقت آزاد دارم، میرم کافه و کتاب میخونم. پس چی کار میکنی؟ ازش اینو پرسیده. گفته که دوستم فوتبال و تنیس بازی میکنه، پس میشه چه ورزشایی بازی میکنه؟ What sports does she play? و در آخر با کی میری؟ با خواهرم. Who do you go out with? اینجا نگاه کنید یه common errors به ما نشون داده. Don't forget to add do or does before the subject. Where does she go درسته، نه where she goes. اشتباهش اینجا این بوده که فعل اگزیلری نیاورده. حتما برای سوالی کردن افعال در زمان حال ساده و خب زمانهای دیگی که البته بهشون میپردازیم ما باید فعل اگزیلری داشته باشیم. پس اینکه عبارت پرسشی به تنهایی بیاریم کافی نیست و حتما ما باید فعل اگزیلریمون رو هم بیاریم، دو یا دازمون رو. Speaking naturally. Do you go out a lot? یا where do you go? با هم دیگه به listeningش گوش بدیم. Page 45. 3. Speaking naturally. Do you? A. Listen and repeat the questions above. Notice the pronunciation of do you. Do you go out a lot? Where do you go? What do you do? Do you go out a lot? Where do you go? What do you do? Do you go out a lot? Where do you go? What do you do? What do you do? اگر که دقت کرده باشید اینجا خیلی شورت میشه و مخفف میشه و خلاصه میشه. What do you do؟ نمیگه What do you do؟ What do you do؟ به این میگیم connected speech، یعنی
صحبت متصل به هم. در آیسولیشن یا جدا جدا کلمات تلفظشون وقتی که کانکتدن و به هم متصلن متفاوته. اینجا کانکتد اسپیچ داریم. دیگه نمیگیم what do you do، میگیم what do you do. ترک بعدی رو گوش بدیم، بعد این جاهای خالی رو کامل کنید. Do you relax in your free time? Well, yes, on the weekends. What do you do? I sleep late, read, watch TV. Your free time? What do you do? On the weekends. What do you do? I sleep late, read, watch TV. 2. Do you go to the movies? Yes, I do. I like movies a lot. How often do you go? 2 or 3 times a month. 2 or I do. I like movies a lot. How often do you go? 2 or 3 times a month. How often do you go? How often do you go? Do you go to the movies? How often do you go? بسیار خوب دوستان، به پایان درس اول یونیت 5 رسیدیم. ممنونم که تا انتها با من همراه بودید و حتما منتظر درس های بعد باشید. Goodbye and take care.